might still be doubting. There's still silence on individual lawyers in Malawi. There's still silence on key people in Malawi. There's still yetu nkhani metu kamba ndionena kunena kuti zinthu zathu zomwe nkhondo imene tikumenya yo othana ndi katangale mu makhoti athu. Nkhondo imene iyi ikupitirira ndipo mmene tinanenera kunena kuti tizakhala ndi live pa page pompano pa 15 January sizinasinthe. Tsiku la chilembwe ndi tsiku limene tizakhale ndi live imene tizakambirane tipasane update. Live yoyamba ya specific ya corruption in the judiciary tizapanga tsiku limene lili komano. Meanwhile tikuyenera kunena kuti pamene tikukambirana za kuba majaji akuba mamajisiti akuba anthu ogwira ntchito makhoti akuba akatangale achinyengo. Tikuyenera tisayiwale kunena kuti pamakhaso zinthu zina zimene zikuchitika mziko zimene tikuyenera kuti tizikambirana. Ndiye ndimakambaponso kunena kuti sizodabwisa kunena kuti zipani zikulukulu mziko muno komanso anthu andale osiyanasiyana reputable figures kaya Chakwera kaya Arthur Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika, kaya Dr. Kabambe, Dr. Chakwera, na iwa kuika doctor because we refer him as a doctor. So let me give that title to everyone equally. Kaya Dr. Atupele Muluzi ndi andale onse akumalawi kunoko sana kambepo sana ikepo mulomo pankhani ya chinyengo cha ku judiciary sana ikepo milomo kapena sana yankhulepo kanthu pankhani me amalawi tikumenya nkhondo yolimbana ndi katangale amene akulepheresa chilungamo makhoti athu. Izi suli zangochitika mwangozi, izi zikuchitika chifukwa zokuti katangale wa ku judiciary, katangale wa makhoti kuba kwa amene amapanga majaji kusokoneza chilungamo, amene majaji amene amalandirapo ndalama kuti chilungamo chikhotese, amene amapanga benefit kwambiri, amene amapindulapo kwambiri ndi anthu amene wawa andalewa. Chifukwa chake nkhani iyi si ya priority koma mukamva chachitika china chake amathamanga akayankhula mwachangu pakachitika china chake wina akamangidwa amathamanga mukaona afika kumene kuja koma nkhani yeni imene tikamba zonsezi even mamangidwa anthu mosaziwika bwino situnena kuti nkhani imene tikamba ndoti sana zosaziwika bwino koma tifuna tingopereka mwachisanzo. Mutu weni wa nkhani yonseyi ndi judiciary imene kuli corruption imene ifeyo sitingatani kodi sitingalandire o sitingayidalire chilungamo chake chimayenda mokhotakhota. Kumapeto kwake ngakhale andalewa sakuyikapo mulomo sakuonesa chidwi pa nkhani yothandizira nkhondo imene amalawi ife tikupanga yonena kuti tisinthe makhoti athu aziyendesa nkhani motengera malamulo ndi nkhani imene facts and law. The law and facts only. Courts should be deciding cases based on the facts and the law. Tisafoke chifukwa kumapeto kwake amene samapanga benefit kwambiri pamene corruption yatha ku judiciary kapena pamene corruption yachepa ku judiciary ndi andale omweyo chifukwa ndi amene amamangira mosavuta ndipo mwachangu ndi anthu amene amakhala pachani kodi pa chiopsezo chomangidwa mwachangu. So zimachitika zimenezo kunena kuti mwana kumampasa chakudya amalira iye ayikukana kumauma mkakamiza mwana uja chakudya chija amapeza kuti adye chakudya chija amadya mwina akulira misonzi komano chakudya chimakhala chonthandizira mwanayo. Chimozimozi mankhwala even akuluakulu timadana ndi mankhwala koma timapangidwa force akakhala kaye mwana ndi timampanga force kuti mankhwala chamwe kakhala sakufuna ndiye andalewa tiamwesa mankhwala mwa akakamiza komanso judiciary wa tiabaya Jackson amene owachosa kuba komanso amene ali oti apanga zoopsa kwambiri ndikwamgwazi wa majaji ake nacho kakaye amene wawa tipanga zoti achoke mu judiciary andi achoka. Mwina ndikamakambabe pakana panobe anthu ena akuseka anthu ena akuziona ngati zachibwana koma just look where we were in August 2024 and where we are now. My question is, who is laughing now? And who is going to laugh? The future question is, who is going to laugh in December 2025 as regards to corruption in the judiciary?
nkhani ya lero ndiyo phweka kwambiri. First nkhani ya complicated, nkhani ya straight. Tukamba kuyambira nkhani ya Kamangila kwa Gangata, imene inu itafikise ku nkhani yeni imene ili kuomberedwa kwa amayi amene wawa amene aomberedwa ndi apolisi. Kumapeto kwake nkhani yongocheza yoselewulana tikambirana za kumangidwa kwa Palombe Sweetness hetu ndithu. Mwina zinthu zina zimaoneka mwachibwana, ena amaziona mwachibwana, koma tikamambirana, if you don't pay attention, it's your funeral, you know. Even nkhani ya Palombe Sweetness, it's a very critical issue. It's an important issue. It speaks to the state at which we are. You know, Malawi is turning into a police state. But we can throw in jokes, but inside those jokes, we want people to learn, you know. We want people to get how a system can become, can just become charged to arrest people, you know. And these things happen deliberately, like they happen deliberately in the context that when leaders lose touch with reality, this is what happens. So the leadership has lost touch with reality, and when change is happening, they panic. So what is happening right now in Malawi? There's panic. They're panicking. They don't know what to do. They can't make fuel available. They can't make fertilizer available. They can't make people can't afford life, can't afford a living. People can't afford the basics. Food is an issue. There's no electricity in Malawi. So the system is panicking. But also, some of these arrests, the system is trying to divert attention. It's trying to divert attention. But then, among those arrests, some of those people should be arrested. And those arrests are right. So, ndukamba nkhani ya Gangata, Mr. Gangata, komanso pali arrest ya Salima ija, paliso ma arrest ena amene akuchite, komanso mwina milandu ina imene ikuthamanga papa chifukwa cha kubalalika kwa boma. Panopa angoyamba kuthamangisa milandu ina ikwenera yende akuluakulu, ikwenera ka intention yake ikuchokera pati, but our focus should be kodi anthuwa andi milandu di ngati ali milandu kapena ngati kuaganiza kuti ani milandu akwenera yankhe milandu ngati any other Malawian, but our interest, our focus should be to ensure that the courts are independent and the courts are not being influenced by the current government, by the current leadership. And that's where the independence and fighting corruption in the judiciary becomes very critical. And I said earlier, kunena kuti ngakhale andalewa sakuikapo mulomo, sakuonesa chidi pankhani, corruption ya ku judiciary ikatha kapena ikachepesedwa, amene apange benefit kwambiri ndi andale omwe ifayo wanda amene amakhala pa chiopsezo chachikulu, amamangidwa mosavuta, amanamizidwa nkhani, komanso ndi amene sali ndi milandu, nkhani zawo zikuyenera kuti ziyende bwino. Nkhani ndikuyizungulira Gangata chifukwa ikuyenera kupita ku court, sinapite ku court. So panopa ndiyenera kuti tili ndi ufulu woyifotokoza bwino, komanso even nkhani ikakhala ku court mukhoza kuyikambirana, asamakunamizeni kunena kuti simungambirana. Zimatengera kuti ukukamba zokuti chani, ukukamba chani, komanso iweyo kodi are you a party to the issue, in those limitations. Pali malamulo amene amaonesa kunena kuti, amene amafunisa kunena kuti pamene nkhani ili ku court, anthu muzikambirana mosafuna kusokoneza chilungamo kapena mosafuna kupanga force kuti court likuyenera liganize motero. Ndimafuna kupereka chisanzo kunena kuti mu 2020 pamene Malawi anali kudusa mu nyengo imene anthu amaukira kapena kuti amazuzula kunena kuti chisankho sinayende bwino, kuyambira 2019 to 2020, panayamba mlandu imene umatchuka kuti election case. Mlandu umene unali wa Saulos Chilima and another versus make Malawi Electoral Commission. And mukayiona nkhani ija imakambidwa tsiku ndi tsiku, ndipo anthu kumakhala ma interview kutanda timakambirana, so nkhani yayo semene ku court ikhoza kukambidwa. Chimene chimaletsedwa ndi chonena kuti ngati iweyo uli pate ya nkhaniyo, komanso ngakhale usali pate,
koma ukamayankhula zinthu zimene zingasokoneze kuti chilungamo chiyende ngati madzi ndi zimene zimalesedwa. Koma mapena zikamakomera ena ake anthu amatambasula maamulo ngati kunena kuti ya nkhani ikangofika kuti aliyense akhale chete ya sizimayenda choncho, tisamanamizane wawa. Gangata amangidwa. So Mr. Gangata, ineyo the first time imene ndinaziwa bwinobwino ndi chaka chatha. And chimene chinachitika nchonena kuti itayamba nkhani yokhuza corruption in the judiciary, I was commenting and citing a case in which a Malawian, presumably a hard-working Malawian, who was doing a business, who owned a filling station, was about to lose a filling station in 2023. And so I was citing that case as an example of how a certain judge in the Supreme Court, in the commercial court in Lilongwe Registry, was using his power as a judicial officer upon conniving with specific lawyers to defraud this hardworking Malawian of their filling station. Now, I did not have any conversation specifically on Mr. Gangata. All I did was to give that case as an example of corruption in the judiciary. And so it was a shock when now Mr. Gangata reached out to me and started scaring me, sending me messages, trying to speak to me. I didn't pick up his call, but he had written me messages. One of the messages was very interesting. Mr. Gangata, someone is saying this one is just young in appearance, but in mind he's very tough. Mr. Gangata, what Mr. Gangata did was that in one of the messages he said, ndiwe mwana ochimwisa kwambiri. Now, I know Mr. Gangata. From that moment, I did an investigation on him. I followed up on him. He doesn't have good stories. People talk to him, refer him as a gangster, people are afraid of him, people are afraid. And he texted me, and I've got evidence, in my phone. He texted me and said, ndiwe mwana ochimwisa kwambiri, not just ndiwe mwana. So it was a direct threat. That was a threat to my life. And I know some people would like to, to belittle, and hamafuna kuchepesa zinthu zimene mzawa akukamba. Koma Gangata anandiopseza, he threatened me by that statement. Pakalekale pa 17 October analemba kalata. Kalata imene inali yondichenjeza. Demand letter. And in the demand letter, basically, amanena kuti usiye kukamba za ine, unakamba umapanga maposti ako akundi ibisira mbiri, and company yanga chanchani, I don't know kuti ndaiwala kalata kuti ankati chani. Komano bottom line amandiuza kuti ndisiye kuyankhula zokhuza iwo, and ndikapitiriza kuyankhula andisumira. Kalata inathera choncho kumapita. Ndipo anasayina pamene paja Gangata pa signature P. Now, what I did when I saw the letter, so they didn't send it to me, but it was published. You can check this out. So what I did, I just took the letter and posted on Facebook and responded. And the response to it wasn't sinali ya ulemu. Ndinalata pamene bo very few words. Nango wazara Gangata bwera no school. Ifakata imene mwali mbayi ndiyo panda nzeru. Ikuonesa unena kuti mukwena mukaphunzire ziwiri zitatu. Komanso musataye nthawi ndi court ndi nkhani izizi. This is a waste of time kuti mutaye nkhani chanchanya. Nango ayankha mwapanga black ngani wash out. Nango ayankhula mwauza kuti get out of here. Komano kalata yawo mukayona. So amene amasetera page yanga ndaipangaso post kalata yayo. Ifasini mafuna kuti titaye nthawi kambira na zakata imeneyo. Kalata imeneyo ima ndiopsezaso because imanena kuti you are young, your career is, you still have you have a future ahead of you, ufuna kuononga sogolo lako. So I was like, mwene, what's sogolo ine? Do you know my future?
you know, and all those kind of things, that and all that. But anyway, Uncle Aja, chimene chinazachitika ano, I think anthu akuluakulu aku magulu awo amene amakumana anawuza kuti kodi bwanja uncle, anawuza kuti tasiyani izi ngakhale kuti ni munthu wofunikira kumagulu awo chifukwa amapanga, you know, finance magrupu, komanso ndi munthu onena kuti amalemekezedwa. Mmene ndakuwuzani kuti ena amalemekeza, ena amaopa, komanso ena amathandizidwa ndiwo. So si munthu onena kuti si munthu wamba tingotero. Koma nkhani ya apapa siyokhuza ineyo ndi Gangata ayi. Nkhani imene ili apapa ndiyokhuza MRA ndi Mr. Gangata. Now, so nimakupasani background. I was giving you this background for a purpose, for you to know the context within which I came to understand who Mr. Gangata is. And the moment people saw that on social media that I'm exposing or I'm expressing that I feel that my life is threatened by Mr. Gangata, by his message that he said to say, because that was a direct threat. And people undermine, I keep on saying this, people undermine these things, but I know what it means when a person like Mr. Gangata says, I've seen, I saw someone who looked like a lecturer from the University of Malawi who has been talking about me in a very despictive way. A law lecturer at the University of Malawi has been saying so many things about me, undermining me, but that's okay. I mean, if people have got something to talk to me, they talk to me, or they will come public and not talk to students about me. If you want to talk to me, talk to me, or come directly, you know. But that's not for this purpose. Now, within that context, what happens is that antuna mabwera and information, and Kamangila. So people started coming with information, and the information ina ya Gangata ina nkhani ya go MRA. And so nkhani imene amangira Gangata ine nkhani ndinayiziwa last year, and nditayona nkhani yo sizinandidabwise, ndiye nditamva zoti amanga sizinandidabwise fa nkhani anthu ako MRA anayatanduza kale kuti anthu anga amene amanduza zinthu ku MRA. So I know a lot of things at MRA, and I'm going to know a lot of things. People think that because I post things, I post a lot of things, they think that everything I know I post on Facebook. I know so many things, my friends. The corruption we're talking about in the judiciary, it's a systematic corruption, and it's broader. It tackles a number of institutions, all institutions in Malawi. You know, it connects when it comes to the judiciary, every public officer, even the private sector, and all that corruption. It's protected by the judiciary, and that's why ending corruption in the judiciary, fighting corruption in the judiciary is very critical. But evidence yojuluka ya kuba kumene machitika kumalawi kuli MRA yetu. MRA kuli umboni wa anthu okuba ambiri, maumboni awo alichonchi. And is ningo kamba. If you want to find out kuti kodi munthu mukamona kumalawi kuja kuti uya uli ndo andalama ndo otantani, just it's simple. And that's why the current head of the director of legal aid, no, not the director of legal aid, I apologize, the director of ACB, Anti-Corruption Bureau. I don't know why legal aid is coming in my mind. You know, that's very weird. The director of ACB is corrupt, because there's so many evidence for him to act on the corruption in Malawi, you know. And at this, the arrests that are happening, Chilima, that's the right way to go. The DPP is doing it. Arrest Gangata, when I look at the law and when I look at the facts, it's the right thing to do for the police, you know, and for MRA to arrest Mr. Gangata, because he has to explain what happened in there. I think the facts require him to explain himself how, and then I'll go there, what he has been arrested for, how such kind of documentation found themselves in the bidding processes and all that.
my point is that when you look at Malawi and the rich, or the people that are seen to be rich in Malawi, to have money, you just have to go to MRA to say, okay, Mr. Alexious Kamangila, I would Olemekezeka and 1 billion or and 2 billion. Okay, just go to MRA, good, how much do they pay in tax? And to say, I mean, Olemekezeka, 90% of them are in Milan. Ndalama zao zokuba or akubela Malawi for posapeleka nsongo. And I'm challenging you. If we are a country that is serious, the first place where we'll find all the evidence and connect in terms of evidence, in terms of fighting corruption, is MRA. Because kumene kuja kulima issues ambili. That's why Ninabanga highlight one of the lawyers who Malawi Law Society has protected all these years and not got him to answer his charges, Frank Farouk Mbeta. Because Frank anabanga scandal yoopsha kwambiri, where he protected an Indian who MRA had found evidence yokuti munthu ankapanga manipulate komanso sankapereka nsongo. So he owed billions to MRA. So what Mr. Mbeta did was to pay, was that 1 million or 3 million to an MRA official. And you see, there's evidence to this. And so how was Mr. Mbeta not prosecuted? Up to now, he hasn't been prosecuted. He just took an injunction against MRA. And this is on record. This is how we are taken for granted, because that should never have been granted at all. You can't prevent SAB from investigating someone. And that's why recently I was talking about Trifonia Mpinganjira. Kuti, the injunction in court, because this is an order for in the Trifonia Mpinganjira case, which is different from the Frank Farouk Mbeta case, where he took the injunction, this restraining order or whatever it was, in the High Court. So the High Court has got those powers to grant injunction. In the Trifonia case, Trifonia Kayamudi Benda Mpinganjira, she took the said injunction to Magistrate Court, and the Magistrate Court does not have powers to grant an injunction. I did a live on that, actually. And why am I giving this example? She's another person, Trifonia, who, when you look at what she does, how much she earns, and what she claims to have, they don't add up. They don't make sense. I've seen a certain lawyer has joined. This lawyer is a lawyer of interest to me as well, because she's a lawyer who should be investigated, you know. So welcome, Mr. Lawyer. You know, the corruption in Malawi, it's not even kuti, they are not sophisticated. And how many would be like Malawi? They are not sophisticated. They just do it. They do it without even taking caution, because there's no law of law. And to we are not enforcing the law. So people would do things and to a figure, you know, they just do things anyhow. So my point is that I think the main point is that if we are to fight corruption in Malawi, illegality in Malawi, MRA in Dumboni want Hambilimbili. Amenyo Indian, whether Indians or Malawians of Indian origin, whatever that means, whether the Malawians are Inyage, kaya maloya amene malofim, kaya ma company, ma construction companies, osewa mukaona, ma engineers, ma auditors, are they limiting tax? Mina wina obanga limit. You will find a lot of evidence. And then, beyond that, because Antawa Bangabere is an important point, even though they are making that point to defend Antoguba, which is wrong. So, while MRA has a bank of information that we can use, if we want to really get people accountable for what they have stolen from Malawi, MRA has got all that information. And when it comes to fighting
unexplained wealth by Malawi revenue, Malawi, what do we call this? No, it doesn't start with Malawi, but financial whatever authority that deals with fear, financial intelligence authority. If fear really wants to trace money laundering and financial crimes, they just have to go to MRA, look at the people the lifestyles that they're living, and find out how much money do they make a month, how much tax are they paying, and then how much do they have. Basically, kagulu ka anthu amene kamawala Malawi kambiri katha kumangidwa chifukwa ena sangapange explain kuti ndalama amatenga kuti. Some cannot explain where they get money, because there are other people that you can't tell what they do, but they're making a lot of money, or they are swimming in millions. And then there's another group that will be in trouble because they are not paying tax the way they should be paying tax. And then beyond this, where the tax goes is also an issue. MRA kuja kulinyasi za where our tax goes, and people don't want to engage that because the political establishment is a beneficiary of the corruption that happens at MRA. But lero ndikubwererabe, I keep on going back. What is the issue today? Tukamba za kumangidwa kwa Bambo Gangata. Gangata atu amanga chifukwa cha nkhani ya forgery and uttering a false document. So tikamaya nkhula za malamulo timanena kuti akuaganizira kunena kuti anapanga forged document, komanso chinthu icho anachipanga ata chawa chimene chinali chotani cholakwika, anachipanga present chinthu chachipanga forge, kenako anachitumiza kuchani kodi anachipereka ngati documentation yoti ena ake achipise ntchito. Ndiye mwachidule nkhani ndionena kunena kuti abunda aluwana ankafuna munthu kuti apange naye business, ndi anapanga zomwe amapanga zija za ku procurement zija bidding chanchani. Ndio maziwa anthu madolo apatauniwa amakhala kuti basi ndi anthu awo konko kumene koko moteromo, komanso kumakhala kuti amene ali ndi anthu mkatimo ndi ambiri mbiri. Nkhani ilo imene imayendera ndi chonchoto. So nkhaniyo ikunena kuti Bambo Gangata akuganiziridwa kunena kuti pa bidding pamene baba anapanga present timati chani tax clearance certificate. So anapanga forge tax clearance certificate yoonesa ngati munthu apereka msonkho wake bwino chilichonse chili bwino. Komata chifufuza chinthu chichi, anthu anapeza kuti chinthu chitu ndi cha fake ichi chinthu chitu ichi si cha legit. Ife ya MRA sitimapereka certificate imene certificate yathu imakhala chonchonchon. So atafufuza zikuonekanso kuti sinankha za uduli mwazizi anthu amaziona uduli. Atafufuza anayambanso kuatiraso show MRA mwakuti. So anthu aja anangoti mbwanjiso, kenako nonkhani ijatu ndi pamene inazaphulika, kenako ndi mmene apezeka kuti amanga aseka. So ineyo ndineonena kuti malamulo timayenera kuwasatira, ngakhale zimene ndikukhulupirira ineyo it's not the law, or the courts are the ones that are going to determine whether Mr. Gangata really forged a document and uttered this document for or misrepresented himself and his company. Company mwiziwa and company yopereka security amene wao. Now but ineyo maganizo anga ndikukhulupirira unena kuti ndi I'm entitled to my opinion, ndikukhulupirira unena zonena kuti Gangata awa mlandu umene amangira anapangadi, ndipo ngati atapulumuke zingokhala so umboni umodzi onesa mene system ili corrupt. Itakhala corruption ya ku judiciary, or itakhala corruption ya ku police, or ya tingangonena kuti prosecuting authority, komanso itasokhaso ya ku MRA kuti kusokoneza maumboni. Koma ineyo maganizo anga ndionena kuti ankolowa anapalamuladi mlandu ndipo akuyenera amangidwe. Ndisayenera kumangidwa ifoti chifukwa choti timadana nawo, sikunena kuti amangidwe ifo ife nda MCV kapena ndifa UTM kapena kuti tikunena kuti amangidwe. Ineyo ndikunena kuti amangidwe ifa ndine Malawi, ndipo I want every Malawian to be a law abiding citizen.
whether you have money or not. It doesn't matter whether you have influence or not, whether you are a leader of a certain political party. That's not the issue. The issue is, did you forge a document? Did you utter this document, a false document? If all those are in the positive, if all those questions are in the affirmative, then asapulumuke ndito. Komano nkhani yaikulu, the substantive issue here. Ena unena kuti ayo yase ife tikuonera game ya Man U. So you see how people are very poor in the brain, you know. We're talking about corruption in Malawi, and you're busy, talking about watching a game, Manchester United. You see, we are very poor in how we think, we are very poor in our priorities. This conversation we're having is very, very important, to the point that if we can fix our country, there can be a time where Manchester United can play in our country, in Malawi, in Blantyre. We can have Manchester United come play in Blantyre. We can have Manchester United play in Lilongwe. In Zuzu, Manchester United itakuitana imene jayo kuzamenya mpira. Zimachitika zimene za Manchester United amapita ku America, they go to China, they go. But we can't do in Manchester United sangabwere ku Malawi because there is not even a stadium where they can play. So we're having a conversation that can help us to make our country where it's supposed to be. But someone prioritizes watching Manchester United. What the heck? This conversation is more important than anything about watching a game. Any team I support. I'm a football fan. People that know me, you see the jersey I'm wearing. This is a Malawi nation team jersey. I love Malawi as a nation team, but also I'm a Barcelona fan. People that know me, I'm a Barca fan. I've been at Camp Nou. I've watched Barcelona play live. I've been at Old Trafford myself. I've watched Manchester United moving in and out. Maso. I've seen these players. I've seen them live. They are better than what you're seeing. When you see them live, you see the action live. It's different. It's a whole different game. But this conversation is more important than even watching Manchester United play live or Barcelona play live. But we have normalized abnormalities. Where you are prioritizing watching a Manchester United game. Instead of fixing Malawi, instead of discussing corruption in Malawi, instead of talking about someone who forged a document and uttered it to defraud tax. My guess is because people are not paying tax that can be financing electricity without any. But anyway, sometimes these comments provide a platform and conversations in terms of what should be discussed, as it were. Manchester United, I guess, break their hearts, Manchester United is no longer what it used to be, I've never supported Manchester United, but I know the history of Manchester United. I've been at Old Trafford. I've looked at their museum. I've gone into their museum. George Best, I've looked at what George Best did in the museum, in their videos. I've looked at their history. I've looked at what, Alex Ferguson achieved and all those kind of things. I've experienced it, in new life, at Old Trafford, but we need to prioritize our country. We need to love our country so that we can have big bullets, big bullets, to become a Manchester United. We should be able to finance that team. Wanderers, sponsor team major is compete to that level of Manchester United. Silver Strikers, we have all the capacities. We are all human beings. We might even have better capacities than those players, but the issue is financing and all those kind of things. Gangata atamangidwa anthu anapita kukaona imene nkhani yayikulu siku la lero. Atapita kukaona chimene chimachitika ndichonena kunena kuti the police, for security reasons, they closed the gate because they needed to control the numbers. There were a lot of people. Now, let me say this.
munthu akamangidwa anthu kupita kukamuona, it's a right, ndi ufulu wawo, you know, kaya kupanga zolondola, kaya sakupanga zolondola, kaya munthuyo ndi wandale, kodi tu munthu wandale sonayi ndi munthu. So Gangata, ine monga menda nenera muja kuti ndikuona ngati Gangata mlandu anapalamulabi, ndikuona choncho ineyo maganizo anga. Kumano anthu kupita kukaona, that's not my business. Ine singakhale angry, chifukwa chani akaona Gangata, ine ndikuona ngati anapalamulabi. Hey, it is their right, anthu andi ufulu wawo ukamuona munthu wina aliyense amene akufuna kukamuona atamangidwa. And so mafuna ndinene pamenepo kunena kuti mfundo yayikulu pokaona anthu munthu amene wamangidwa ali ndi ufulu woonedwa. Tikayang'ana constitution yathu section 42 imaza fotokoza zokuti munthu akamangidwa akuyenera kuti pakhale kuthekera kuonera kuti abale ake, lawyer wake, ka wachipatala amapanga specify anthu ena ake, wachibale wake akamuone. Pali maloya ena amene akupanga masquerade ngati ma advisors aboma kaya polisi akufotokoza ngati kunena kuti munthu amene amaloledwa kukamuona munthu ni mbale wake yekha kapena ndi lawyer wake yekha kapena ndi wachipatala yekha mmene constitution inaperekera. Uwu ndi uchitsiru chabe, malamulo sakutero ayi. Uwu ndi uchitsiru, uchizete, umbava, kusakonda dziko. Interpretation imeneyo ndi yozerezeka. The constitution specifically mentions these people. Why it does that? It's an obligation of the state that where the accused person or the arrested person doesn't have capacity to have those people come to him, the state has to support. It's an obligation of the state. So the constitution puts a constitutional obligation on the state to ensure kuti munthu ngati wamangidwa ndi abale yake akukanika kupeza transport kukamuona, boma lindi udindo owonesesa kunena kuti anthu aja apangisidwe thandizo loti apite kumeko. That's why it's given. That's why it comes in the chapter 4 yomwe imakamba za maufulu anthu.